গ্রিমসবি টাউন হলে স্কাই টিভি আয়োজিত অনুষ্ঠানে দর্শকদের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন কনজারভেটিভ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। লেবার নেতা ট্যাক্স কর্তনের বিষয়ে ছিলেন অনড়, যদিও এড়িয়ে গেছেন অনেক প্রশ্ন। আর ঋষি সুনাক স্বীকার করলেন জনগণ তার দলের ওপর ক্ষিপ্ত, বললেন সবকিছু ভালো করা সম্ভব নয়। আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ রবেল। 10 ডাউনিং স্ট্রিট থেকে প্রায় 200 মাইল দূরে গ্রিমসিব টাউন হল। সেখানে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। স্কাই টিভির রাজনৈতিক সম্পাদক প্রথমে প্রশ্ন করেন কিয়ার স্টারমারকে। You said, I do think Jeremy Corbyn would make a great Prime Minister. Jeremy Corbyn, did you mean that? I was certain that we would lose the 2019 election. Did you not mean it when you said it? I was certain that we would lose. Now will you actually say, yes, I thought that, or I didn't think that at the time? Just be honest. I honestly didn't think that we had a chance of winning that election. So you said it anyway. ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে জবাব দিতে গিয়ে স্টারমার বলেন টরি পার্টি এ বিষয়ে কথা বলার যোগ্যতা রাখে না। Well, the first thing I'd say is the Tories are in no position to lecture anyone about tax rises. We got the highest tax burden. No tax rises in the next Parliament. No tax rises needed in the plans in our manifesto. In the plans. No tax rises for working people. That's income tax, national insurance, so you're and VAT. not ruling out. তবে বেশি আয়ের মানুষদের বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন লেবার নেতা। Was Vic, your wife, not keen for you to do this? No, she wasn't at all. She What thought does she think it'd be about the far better to prospect of continue being a lawyer on a reasonable salary and not have all of the challenges that you get as a politician. But I was clear in my mind. I wanted to come into politics because I wanted to serve my country. কেন লেবার দলকে ভোট দেব এক দর্শকের এমন প্রশ্নে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন কিয়ার স্টারমার। I went to run the Crown Prosecution Service. You referenced that. I was the chief prosecutor for 5 years. Apologies. Cayman, did he convince you? Yes or no? I hope you don't answer the questions how you answer the questions. I hope you never answered them the way that you did when you were a solicitor, because you don't seem to answer the question. Okay. লেবার নেতা অনেক প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে যান। এরপরে আসেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। I can appreciate people's frustrations. Of course, we haven't got everything right. I don't think any government does, and I know it's been very difficult for many people. But what I can do is work as hard as I can to deliver the stability that I said I would, and I've had this job for 18 months. NHS এ অপেক্ষমান রোগী জট কমানোর বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না ঋষি সুনাক। No, just cutting NHS waiting list, that's pledge 4. When you made the promise, the list was at 7.21 million. It's now at 7.54 million cases. It's gone up. Yes, it has. Yes, I'm very good. We've not made as much progress on cutting waiting lists as I would have liked. অগ্রিম নির্বাচনের ডাক কেন সে ব্যাখ্যাও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। Because an election is an important moment for our country, and my priority when I got this job was to restore economic stability. And we talked about bringing inflation down and getting the economy growing, and then being in a position, as we are now, to cut people's taxes. প্রশ্ন আসে চলমান ইমিগ্রেশন সংকট নিয়ে। That net migration into this country has more than doubled in the last 3 years from before we left the European Union. Yeah, I'm sure it's too high. I've been very clear that it's too high, and I'm sure people feel frustrated and angry about it. দর্শক সারি থেকে পুনরায় NHS বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন ঋষি সুনাক। You say that you're coming from an NHS background and you have this instilled value of caring for the NHS. How are we going to do that if you try and undermine it at every level? But with greatest respect, that's not what we're doing. We're investing record sums into it. We're training more doctors and nurses than we ever have, and there are more doctors and nurses in the NHS today than it's also had. মাহমুদ রুবেল, বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক।